And now the electronic depiction of the Cricket World Cup. The trophy that was first made in 1999 for the World Cup, won by Australia in '99. Solid silver and gold. And there's room on there for the next 40 winners. All this is portrayed on one of the tallest buildings around the Bangabandhu, which has a wonderful view. If you're working in an office here, you have one of the best seats in world cricket. And so we have a cricket pitch prepared for a special game of cricket. Ladies and gentlemen, welcome to the first ever aerial cricket match in the world. It's a wonderful evening tonight. The world is watching with bated breath. So now this is the first time that we will have seen aerial cricket inside one of the great cricket stadiums of the world. And our cricketers, our performers, will be abseiling somehow down that cricket pitch. That is on the side of one of the tallest buildings in Dhaka. On a vertical pitch, ladies and gentlemen. The umpires and the fielders are taking their positions. We have the umpires. The batsmen are coming down. And our opening batsman walking straight down the sheer face of this building. The batsmen have taken the position. The first ball is ready. And so the first ball of our aerial cricket match. The bowler runs in, bowls. It's just down the leg side. As if his life depended on it. And the umpire's not called to call a wide. Prime Minister enjoying the aerial cricket. And it beats the batsman completely. Oh, what a ball. A jumper. Not a bad delivery to bowl uphill, you might say, Ravi. বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে যদিও কোনো খেলা অনুষ্ঠিত হবে না, আপনারা যা এখন দেখছেন সেটি হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার, অর্থাৎ হ্যাং গ্লাইডারের মাধ্যমে কিছু খেলোয়াড় নেমে এসে মাঠে কিন্তু খেলাই প্রদর্শন করছে আলো এবং লেজারের সাহায্যে। At the sheer face of a building. The batsman hits it to the covers and they've taken off for a cheeky single. Could be a cheeky single here. It might be a run out. The ball has hit or missed by half a story. Oh, that was really close. আপনারা অনেকেই ভার্চুয়াল ক্রিকেটের কথা শুনেছেন, সেই ভার্চুয়াল ক্রিকেটের অংশ হিসেবেই কিন্তু সরাসরি মাঠে কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটছে। That's the first aerial cricket. এবং বলা বাহুল্য এই ধরনের আয়োজন কিন্তু কখনোই, যেটা শরদ পাওয়ার তার বক্তৃতায় বললেন, কখনোই কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বে দেখা যায়নি। Oh, we've got a pitch invasion. It's not exactly a streaker, but it's an unwanted guest on the side of our aerial vertical cricket pitch. We'll have to ask the Prime Minister to remove him. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আপনারা দেখতে পেলেন। If you're scared of heights, this is not the game of cricket to play. যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করছেন বর্তমানে তারা কিন্তু অসম্ভব ব্যালেন্স এবং শারীরিক কষ্ট